Hello friends, my name is Ksenia and we are learning Russian. Today we will learn letters, the ways they sound, how to read, how to put them into syllables and into words. For this we will use a school book for little children, which is called Bukvar. In Russian it is called Bukvar. Bukvar is a book for little children to learn letters. Letters in Bukvar are not in alphabet order. They are in order which is easier to learn for children. So the first letter in Bukvar is A. The name of the letter is A and sound A. Russian words which start with A: ангел, аист, арбуз, автобус, арка, A. Next letter is U. Letter U, sound U. Words, Russian words with U: улитка, утюг, улей, утка. I'm not sure if you can see these pictures. O, letter O, sound O. Облако, осел. Letter M, the name of the letter in alphabet is M, sound M. M. Машина, мяч. This I don't know what. Strange words. Next letter S. Letter S, sound S. Words самолет, сосна. Now let's repeat letters that we know. A, U, O, M, M, S, S. Now you check yourself if you remember. A, U, O, M, S. Good. Now we will put letters into syllables. Ау, уа, уа, ау, уа, ау, ау. Easy. Ам, ам, уа, ау. Now you check yourself. Ау, уа, уа, ау, уа, ау. Good. This ам, ам, уа, ау. Go on. Ас, ус, ос. Ма, му, ма, му, ма. Ma, mu, ma. And now we already can make a word, mama, which means mother. You check yourself. As, us, os,
ma, mu, mu, ma, mu, ma. And the word mother in Russian, mama. Good. Sa, su, so. Next letter. Ha. Letter ha. Sound h. Syllables. Ha, ho. Ах, ух, ох. Letter R. Sound r. Syllables. Ra, ro, ru, ar, or, ur. Letter sha. Sound sh. Sha, sho, shu. Sha, sho, shu, sha, shar. Ash, osh, ush, shu, shura. Let's check yourself. Let's repeat letters and syllables. Ha, ho, ах, ох, ух. Р, ра, ро, ру. Ш, ша, шо, шу. Good. Letter sound Си, ми, ри. Ми, си, ри. Letter L sound L. Syllables. Al, ol, ул, ил, ла, ло, лу, ли. Now you check yourself and try to read syllables and words. Си, ми, ри, ри, ми, си. Оса, оси. Шар, шари. Рама, рами. Сом, соми. Шар, сир. Сир means cheese. Ал, ол, ул, ил. Ла, ло, лу, ли. Enough. Next letter. N. Letter N sound N. Syllables. An, on, un. Na, no, nu, ni. An, no, un. Na, on, nu. Letter K. Sound K. Ak, ok, uk, mak, sok, luk, ak, ach, ok, och, uk, uch. Letter T. Sound T. Syllables. At, ot, ut. Words. Кот, рот, утка, утро, утром, крот. Letter E, sound E. Им, ин, ир, ик, ис,
ish, ich, it. Letter P, sound P, up, op, up, pa, po, pu, papa. Now we know word papa, which means daddy. Pasha, para. Letter Z, sound Z. За, зо, зу, зи, зи, аз, оз, уз, из, за, зо, зу. Next letter, Y. In alphabet it is called I краткое, it's a kind of I short, short I. And sound is Y. Ай, ой, ый. И, май, сарай, зайка, лайка, майка. Г, sound Г. Аг, ог, уг, иг. Магнит, огни, угли, игры. Га, го, гу, ги, нога, гора, гуси, ноги. В. Letter V, sound V. Ва, во, ву, вы, ви. Word корова. This is корова. Letter D, sound D. Да, до, ду, ды, Даша, дом, душ, дым, вода, домик, душно, дымок. Letter B, sound B. Ба, бо, бу, бы, би. Next letter is Ж, sound Ж. Syllables. Жа, жо, жу, жи. Words. Жар, жара, лужок, жуки, жук. Letter Е, sound Е. Ес, ед, ем, ел, ей, ели, Егор, ежи, ежата. This letter is called мягкий знак, kind of soft sign, maybe. It doesn't sound itself, but it make letters, consonant letters sound soft. For example, this is on, but with this letter it is on. Ос, ось, ат, ать, it, ить. Words. Гусь, конь, лось, рысь. Letter Я, sound Я, which also means I.
translated as I. Я иду, я бегу, я сижу, я лежу. Now this is a little text. Let's read it. Try to read it. Check yourself. Try to read it yourself, and I will help you about these children, which is called Zoya и Vanya. These are names of children. Наша Зоя маленькая, санки возить не может. Зое покататься на санках Ваня поможет. Good. Next letter U. Letter U. Sound U. Юра, Юля, Юла, юбка. Я пою, я мою, я стою, я строю. Letter Ё, sound Ё. Ёжик, ёлка, ёж. Letter Ч, sound Ч. Ач, оч, уч, яч, еч, юч, мяч, очки, ключ, калач, грач, обруч. Letter sound это, этаж, экран, электропоезд. Letter C, sound ц. Ац, яц, ец, матрац, заяц, умелец. Letter F, sound F. Фа, фо, фи, фу, фе, фы, фё, фая, фокус, фонарь, футбол. Letter Щ, sound Щ. Ащ, ощ, ущ, ещ, ищ, лещ, плащ, борщ, клещ, плющ, вещь. And this is also a letter that doesn't sound. It makes syllables kind of sound separately. I will show you by example. For example, this обя with this letter. Обья. In Russian it is called твердый знак. We already know мягкий знак, and this is a твердый знак. That one soft, this one hard. Обя, обья. Се, сье. Ве, вье. Разе, разье. Поде, подье. Well, yes. Now we know all letters, and this is an alphabet. I will read it to you how they are called in alphabet. A, B, V, G, D, E, Ё, Ж, З, И краткое, К,
L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ч, Ш, Щ, твердый знак, Ü, мягкий знак, Ю, Я. Good. Now that you know all letters, let's try to read text about little puppy. Try to read it yourself, and I will help you. I will also read slowly. Маленький щенок на солнышке задремал. И вот какой сон увидел. Жучка косточку ему принесла и ушла. Щенок собрался косточку поглодать, но тут кот Буся подскочил и косточку утащил. Good. This is all for now. Now you know all Russian letters. Try to read yourself, and I will see you in my next videos. Let's learn Russian and make friends. Давайте учить русский и дружить. До свидания!